my dear friends, are you surprised? Please meet my pet Sonia. She's 8 years old. Do you have a pet? Today we will speak about animals. They are so lovely. Okay, let's get started. So the first expression is to be fond of keeping pets. You see, it's possible to say I'm fond of keeping pets. То есть мне нравится держать домашних животных. So the next point, number 2, we will speak about typical home animals. Of course, it's cats, dogs, hamster, хомяки, birds, fish, turtles, черепашки, rabbits, кролики, and other creatures. То есть типичные домашние животные. Кошки, собаки, хомяки, птички, рыбки, черепашки, кролики и другие создания. I decided to divide the expressions into two main parts. So first we will speak about positive attitude to pets and then negative attitude. It's exactly very good for your essay. So let's start with positive attitude. So point number 1. Pets are devoted to their owners. Домашние животные, они очень преданы своим владельцам. Point number 2. Our pets encourage their owners to get out, to walk or to exercise. It means животные вдохновляют людей на то, чтобы своих владельцев на то, чтобы выходить на улицу, ходить и просто заниматься спортом. Our pets require not only our life, they require, so point number 3, also food, еду, medical care, медицинский уход, training, тренировки с ними, shelter, крыша над головой, going to a veterinarian or vet, and of course a lot of our attention, and by the way, regularly. One of the advantages of having a pet at home is, of course, point number 4. Pets give us a lot of joy, радость, satisfaction, удовлетворение. They can treat us, могут даже лечить нас. They make us disciplined and responsible, делают нас дисциплинированными и даже ответственными. In the summary of your essay, you can write the next sentence, sentence number 5. The advantage of having pet outweigh the disadvantages. То есть преимущество иметь домашнее животное, конечно же, перевешивает все возможные недостатки. Now, let's talk about negative attitude to pets. Some people don't like having pets at home. So point number 1, it's difficult for them and it's time consuming to take care of pets. It means для них это тяжело и, конечно же, это занимает огромное время заботиться о животных. Point number 2, pets make a lot of noise. They may be untidy and they can disturb the members of the family. In other words, we will translate, то есть животные могут создавать много шума, они могут быть неаккуратными, они могут просто мешать членам вашей семьи. So, point number 4. The animals can carry diseases that can affect humans. Животные могут быть переносчиками заболевания, которые могут передаваться даже человеку. Point number 4. Owning a pet is a great responsibility and additional work. То есть иметь животное дома – это огромная ответственность и дополнительная работа. Поэтому не все хотят иметь домашнее животное. Now, I suggest talking about homeless animals. So, point number 1. Homeless animals can suffer from abandonment,
это одиночество, cold, холод, starvation, голод, cruelty, жестокость, hardship, лишение, and neglect, пренебрежение. Homeless animals, of course, can be dangerous. So that's why I've taken point number 2. Stray dogs can attack and even kill people. And we know these cases. Уличные собаки могут просто атаковать людей и даже убить человека. What do volunteers do in order to help the homeless animals? So point number 3, volunteers catch homeless animals, provide them with food, medical care, and find home for them. То есть волонтеры отлавливают животных, бездомных животных, обеспечивают их едой, медицинским обслуживанием и пытаются найти для них приют. And point number 4, it's inhuman to kill homeless animals. Это бесчеловечно убивать бездомных животных. Please, I'd like to draw your attention. In the English we say inhuman and unhuman. Unhuman we usually use in English grammar. For example, неодушевленный, unhuman noun, неодушевленное существительное. Inhuman, different prefix in, and different meaning. Inhuman means бесчеловечный. So now let's talk about exotic animals. So you know that nowadays it's quite fashionable to have an exotic animal at home. So point number 1, keeping rare, exotic and unusual animals. То есть держать редких, экзотических и необычных животных. Such as alligators, аллигаторы, tigers, тигры, snakes, змеи, raccoons, еноты. And people should remember that it's not safe at all. Это небезопасно. Point number 2. Exotic animals cannot get domesticated and remain wild. It means экзотические животные, они не одомашниваются, и они остаются дикими. Point number 3. Exotic animals can be dangerous, опасные, unpredictable, непредсказуемые, aggressive, агрессивные, and especially as full-grown adults. То есть особенно, когда это взрослые особи. Point number 4. Luckily, it is banned by the law to keep exotic animals as pets at home. То есть, к сожалению, к радости это запрещено нашим законом содержать экзотических животных как домашние, в домашних условиях. Now let's move to final part of our class, and I'd like to speak with you about animals in zoos. Point number 1. It's difficult to create ideal, captive environments, so they live in bad condition and look miserable and untidy. It means очень трудно создать идеальные условия, когда животное находится как бы в заключении. Поэтому они живут в очень плохих условиях и часто выглядят жалкими, miserable and untidy, грязными. Point number 2. Animals are kept in small cages, and there is a lack of space for them. То есть животные содержатся в тесных маленьких клетках, и, конечно же, им недостаточно пространства для существования. Unfortunately, the kids, our children, who are living in big cities or towns, they don't have opportunity to communicate with the animals and even to see the animals. So the zoo is the only opportunity to show the child the wild animals. But nevertheless, there is another idea. So point number 3, to be in favor of special animal parks or natural resorts. То есть поддерживать идею специальных парков для животных
или природных заповедников. Point number 4. Animals must be provided with suitable environment. It means животных нужно обеспечивать подходящей для них средой обитания. Unfortunately, some people, when they've got tired of their pet, they just throw him or her away. Of course, it's unfair and it's very cruel. So point number 5. Domesticated animals are not able to survive on their own in the wild. So it's cruel to throw them out on the street. So it means, одомашненные животные, они просто не способны выжить самостоятельно в дикой природе. Поэтому это жестоко выбрасывать их на улицу. Nowadays we live in time of high technologies. And our children have different kinds of toys and sometimes even digital or virtual pets. So point number 6, digital virtual pets can never be compared with real animals. Это означает, что все эти цифровые, виртуальные игрушки в виде домашних животных, они никогда не смогут заменить настоящих реальных домашних животных. So, my dear friends, that's all vocabulary I wanted to offer you. So please, as usual, at the end of my class, you will be offered a letter and different topics of essays. Please practice writing essay and letters. If you want me to check your essay or letter, just find my contacts or my details at the end of this video. Thank you very much for your attention. Have a nice day and see you again. Bye-bye.